And you have the attendance figures, right? And then build a knowledge.
こ
demasiado poco más local. Demasiado poco más. Realmente no puedes hacer con el barco por la Ah, sí. Los amo. Pero ya mandamos un私が代表です。Finally traded my You want to see? I was putting the voice in Kaori on camera. She was like, "Do you want to trade?" I was like, "Yes, I am." Yeah. She brings a lot of people. Yeah. I told her to give him out. Oh my God, I wish I could ask. But that's fine.
I feel bad because I think she needs some rest today. I mean, if I see her, maybe I can ask. No, I just don't want to disturb her anymore. No, she's cool. She's tweeted already. Oh Made me yeah, cry. I just saw this post. I just like it on Twitter. It's an emotional journey today. Yeah. I can't believe I'm still doing this. It's such a long day. And I'm gonna do it's a long day.
I couldn't read it anyways. Have you seen this? Oh, nice. Oh. Sorry. Anyway, I need to upload quick quotes. Hast du dann auch schon Japanisch gelernt? Nein, aber ich habe ein wunderbares Programm, mit dem ich, excuse me, das funktioniert ganz gut. Ich habe es getestet mit Sprachen, die ich kenne. Und das ist völlig ausreichend. Und damit habe ich jetzt auch Kaori zum Beispiel transkribiert. Ja. Aber ich konnte es noch nicht hochladen, weil irgendwie das Internet Da scheiße. kommen auch sinnvolle Ergebnisse raus, ja? Ja, eben, das ist es ja. Ich habe das schon probiert, eben hier. Es geht es wieder nicht hoch. Aha, jetzt geht's. Ach, ich habe auch noch mehr Kommentare inzwischen gekriegt, auch von Mone Chiba. Ja, es ist echt Wahnsinn. Du kannst dir gleich mal angucken, wie das aussieht. Das ist auf Japanisch und Englisch jetzt. So, NBC, das haben wir schon, Japanisch. Jetzt mache ich noch Mone Chiba. Und dann noch den Rest von der... Was ist das denn jetzt hier? Oh, hier ist... Das war das Kurzprogramm. Nicht lange so. Die Seiten sind denn das? Ja, das ist Kurzprogramm und Kühe. Das ist alles zusammen, Pressekonferenz. Das war Kaori. Aha, jetzt haben wir ja noch mal was. Ah ja, da ist ja noch was. Das habe ich jetzt noch die Mone Chiba. Ein Kommentar. Und jetzt habe ich hier, ist das jetzt auch reingekommen inzwischen? Das ist jetzt nicht das. Das ist das andere. Oh, good stuff.
habe ich die Codes hochgeladen. Das mit der Mone. Du machst doch bestimmt auch ein Foto dann, ne? Aber wir machen dann noch ein Foto. Da ist das Japanische. Das ist die Frage. Ja. Weniger zu übersetzen selber. Die Funktion ist auch wirklich Ja, ja. wenn man es anders so, jetzt machen wir mal hier ran. Ich wollte dich nämlich fragen, weil wir keine Fotos mehr machen dürfen. Wenn du mir vielleicht irgendwie eins schicken könntest von den beiden. Ja, natürlich. Alles wäre toll. Oh, vielen, vielen Dank. Ich habe halt in den ersten 2 Tagen auch noch mal was gemacht, aber ich weiß ja, wie das ist. Das ist ja auch wichtig. Ja, wenn ein guter kommt. Genau, genau. Danke ich dir schon mal voraus. Bitte, Danke. ich dir gerne. Ja, danke.
Отличная эта съемка
все, вот я уже это все выложила, отлично. Очень хорошо. Завтра мальчиков можно тоже сделать. Если да, если ты сможешь помочь, то, конечно, После окончания завтра Парижская опера открывает продажу билетов. поэтому Если я не надо... схвачу билеты в 3 часа, то я их потом не Их схвачу. не будет, да. Они будут на них дороги. Это То есть там есть как бы 2 балета, которые не будут, это нам ближайшие первые 15 минут ходить. Вот. А остальные будут за 170 билетов, за 25. Окей. Билеты за 25. Меня это возьмет примерно час-полтора, поэтому я не хочу... Я понимаю, да. Я хочу купить на весь год, а там примерно 100-120 концертов, и как бы там надо еще так соединить абонемент, чтобы это было дешевле. Короче, вот, но я думаю, что там, к 5 я это уже закончу. То есть я буду сидеть на трибуне, там одним глазом смотреть мальчиков и покупать себе билеты. Вот, но я думаю, что я успею до конца, и может быть, что-нибудь. Весна не так языковая, немножко у нас весна. Она пишет, вот она пишет, вот. Она должна была с нами поговорить. Она должна была быть с нами в квартире, мы с ней немножко... Ну да, она вам не написала. Она нам написала, но мы думали, что если мы сказали, сколько стоит ночевка в этой квартире, она это и заплатит. Мы думали, что если она приезжает на одну ночь или на 3, она заплатит за ночь. У нас получилось, что для нас эта квартира слишком дорогая, в итоге он сейчас как бы я думаю, не находится с Натальей. Ну да. Ты как-то все согласна? Немножко. Меня просто, я тоже не очень недовольна была, она мне сказала, ну на один день приехала. Я, в принципе, нет, это не так. Но я думала тогда, когда я так поняла, я вообще сначала так поняла, что ты уезжаешь, что тебя не будет вообще завтра. Или поработать, я так сначала, и поэтому я думала, ну тогда пусть приедет на один день. Типа вместо меня. Да, поэтому. А если не смогли сказать спасибо, не надо приехать. Поэтому они уже не спрашивали, можно отменить аккредитацию, она пока не приехала. Я сказала, не, она еще приедет, и, пожалуйста, не отмените. Да, ну, буду знать, что с будущим. Нет, вообще в этот раз мне вот только Юрки не хватает. Юрки, да. Юрки ко мне в гости приходит. Да? Замечательно. Когда? В апреле. Сейчас я потом... Мне надо это дописать. Я буду дописать 3-4. Он попозже. Вторая половина. Я поняла сегодня спрашивать, как у меня дела. Остался сегодня. Я очень внимательно сегодня. Потому что там за ним вместе. Ну, я потом расскажу, мне сейчас надо это готовить.
The first part, we always have a steam machine there. Ja? Ich weiß. Ja, genau. Ich weiß.
Recording in progress. Good evening, ladies and gentlemen. I apologize for keeping you waiting. Welcome to the press conference following the women's free skating at the ISU Figure Skating World Championships 2026 in Prague. Please welcome our third medalist, our bronze medalist representing Belgium, Nina Pinzarrone. As you can see, we're missing two Japanese medalists who are on the way. They will be with us shortly. But let's just start with Nina, who's been waiting for too long, if that's okay. I have a very simple question for you, Nina, and that is, your microphone is on. My question is simple. What does this moment of winning bronze medal at the World Championships means to you? It's really weird because I don't even have words. I think I have to sleep on it because I don't realize it yet. I just tried to do my best and I was really happy with my performance. So achieving this result after the Olympics and after such a difficult season, it's just so special and I'm just so happy. I don't have words. Thank you. We can now take questions from. Thank you. Nina, congratulations. Can you describe your feelings during the moment you were in the hot seat? First I was enjoying the skates of the others, and yeah, when I saw the results that I became third, first I didn't realize it, and then when Mone was actually skating, I started tearing up a little bit, and it just went into my mind that I'm a medalist, and I don't know, I really had zero expectations. I just wanted to enjoy and do my best, and I was just... Also, it's the first time I'm in the hot seats, because with other competitions I wasn't leading, so it's a first time experience and I really like it. It was a nice seat. Yeah. Can you tell us what it means for Belgium speed skating? Because, figure skating, because it's a small sport in Belgium. Yeah, I mean, it's really special that Belgium gets medals at such high competitions. We're really not a figure skating country, or we're becoming it.
but I'm just so proud to represent Belgium, and it's just really special to bring these medals to our country. Thank you. Are there any questions on my right? Nina, congratulations. You had a foot injury at the beginning of this season. You missed a lot of competitions at the start of the seasons. What are some of the thoughts that you had then, and would you have expected that a couple of months later you would be setting personal bests across all your skates? No, if you would have told me that a few months ago, I would just say, I don't think so, but yeah, it was really hard to come back, and there were also moments of that I was thinking, am I gonna make it to the Olympics and to Europeans even, or Worlds? So I was just happy to stand here, and I don't know, it's just the last few weeks, the 2 last months that I could really work a lot without pain, and these 2 last months really pushed me to where I am now. But yeah. Thank you. Do we have any more questions to my left? I see one on the right. Okay, thank you. Nina, I'm Italian, so I would like to ask you something about your Italian roots, if I can. Do you speak Italian? How often do you visit Italy? Where is the original land for your father? Thank you. I speak a little bit Italian. I did 2 years at school, but then I had to stop because I switched schools. But my father is Sicilian, so from Sicily. And I went there last year again to visit some family and have some vacation. But it was really special for me to have the Olympics in Italy, because it felt a little bit like a second home Olympics. So yeah. Thank you. I just got the information that Japanese girls are on the way. If there are any more questions for Nina, we can proceed, or is there Yes, a question here for Nina. You were in the leader's chair and you watched Kaori's performance. Oh no, you were already gone, but did you see it? Were you in the mix zone? Yeah, I you saw watched it on the couch. Yes. Yeah. So I wanted to ask you, how did you feel about this farewell performance from Kaori? What are your thoughts on Kaori? I was actually emotional, and Isabeau and Amber were also there, and we were almost like crying when she was skating. It was so special to see it one more time, and she did so good, and it's just unbelievable what she does and what she brings to skating, and I think we will all miss her. Thank you. Is there any other question for Nina? Maybe there is one in the back on my right. Me again. Nina, you described the skate that you had at the Olympic Games a bit as a battle because you were trying to stay on your feet and fighting through the fatigue. Today, did it feel like a battle, or was it a very smooth, in-the-moment kind of skate? It wasn't really smooth in my opinion. I was kind of stressed going in. But when I landed the first jump, I just told myself, just fight for every element and push until the end. It's the last one of the season, it's the last free skate of the season. So I was just thinking about every detail and just thinking about getting all the points possible until the end. Thank you. I believe that we can now welcome both of our
silver and gold medalists. Ladies and gentlemen, please welcome the world champion. Please welcome your world champion representing Japan, Kaori Sakamoto. And your silver medalist representing Japan, Mone Chiba. Thank you. And now we can officially begin. One more time, welcome to the press conference following the women's free skating at the ISU Figure Skating World Championships 2026 here in Prague. Please welcome your medalists one more time. And I would like to congratulate you all. We've already asked questions, Nina. And then now I would like to ask you, Kaori and Mone. Obviously, it's been a very long season and you just won a medal at the World Championships. So what does this moment mean to you both, but especially to you, Kaori, because that was just history in making. Congratulations. Mm. この結果は本当にいい締めくくりができるなっていう結果で、なんだろう、今シーズンは本当に自分が思い描いていたよりはるかにきついシーズンで、思った結果にならなかったり出来にならなかったりっていうことの方がもちろん多かったんですけど、それでも最後の最後こうやって金メダルを取って、晴れやかな気持ちで競技から退けるので、もう本当に今はすごく幸せです。For the result that I got today, it's really great to end on this note. This season was much harder than I had ever imagined, and there were more times when things didn't go the way that I wanted. But at the end, really at the end of the season, everything came together, and so I'm very, very happy to be able to put a closure on my career. Thank you. Mone. 今日はすごく緊張したんですけども、ショートよりもさらに緊張して臨んだ試合だったんですけど、こうしてオリンピックでのその悔しい気持ちから1ヶ月間本当に自分を信じ続けて頑張り続けた甲斐があったなと思えるような演技ができたので、すごくシーズンの締めくくりにはすごく笑顔で終われてすごく良かったなと思います。Today I was coming into the free skate. I was even more nervous than I was going into the short program. But at the end of the day, 1 month after the Olympics, it's been really, really hard to come back. But I believed in myself. And the end of the season, it was great to be able to end it with a smile on my face. Thank you. We can now open the floor to questions in English first, and after the press conference, you can continue in Japanese.
So if we can have any questions from my left. Thank you. Didn't expect to be first. Congratulations to all of you. And I have a question for Kaori. Congratulations. We love you. And what, in your opinion, has changed in this long way since your first Grand Prix senior season, which I also witnessed in person? And what changed in figure skating, in a community of athletes, maybe in a mental state, the preparation? What has already changed, and what do you wish to change in the future? Very difficult.まあここ数年でその選手同士がこうなんだろうメディアとかその関係なくこう称え合える環境ができたっていうのはすごく選手全員にとって良かった変化だったと思うし、まあそのおかげでやっぱりその試合に挑む時に、まあもちろん緊張する人も多いと思うけど、その雰囲気が温かくなるので試合もしやすくなるかなっていうのはちょっと感じました。I think these past few days we have seen many changes. We have seen athletes, even away from the eyes of the media, praising each other, supporting each other. And obviously, a lot of us still have nerves going into competition, but having that kind of warm atmosphere has made us feel much better. It's been much easier to compete in that kind of atmosphere, and so that, I think, is a great change that we have seen. Thank you so much. I think you made a change. Thank you. Is there another question to my right? So it's a question to Kaori. So now that you are retiring, what do you think will be the thing you will miss the most about competing? And what do you think is the thing you will miss the least? Another difficult question. There are many. 恋しくなるなって思うのは試合に向けてやっぱり一生懸命練習をするっていうことがきっと恋しくなるなって思って、やっぱり毎シーズン新しいプログラムを作ってそれを試合でしっかりパフォーマンスできるぐらいこうしっかり調子を上げて、でいざ試合に出てしっかり結果を残すっていうこの過程がもうないんだなって思うと、それは結構、今思えばすごく青春だったなって思うので、それはすごく恋しくなるなって感じていて、なんだろう、もうこれはいいかな。So the thing that I will miss the most, there are many things actually, but if I had to choose one,
it would be to go through the process of training hard every season, every new season. I had to come up with new programs and to go through to perform them at the competitions and get the results and then get the feedback and then grow the program and training hard, obviously. And when I think that I will not have that, I won't be needing to do that anymore. Thinking back on it, I guess it was the flower of my youth, really. So that is the thing that I will miss the most. Now on to what I will miss the least. なんでしょうね。Not sure what to say. なんかあれですかね、食事制限とかなんかそういうなんか競技のためにってやってきたことをもうしなくていいから、それはもうなんかよしって感じ。Well, the thing that I will miss the least, and that was really in order to be able to compete, will be restricting my diet, and that I won't miss. So that I would say that is it. Thank you. Is there any question to my left? Kaori, congratulations. Question is, the last few weeks after the Olympics, you made the decision to come here. I know it wasn't an easy decision. Take me through that, and now that you're here, how do you look back at those few weeks? オリンピック終わってからは、終わってからというか、本当にフリーの直後から帰国するまでにその世界選手権出ようっていうのは決めて、でももともと迷ってた部分もあったので、補欠の林家にちゃんと心づもりはしといてっていう連絡は割ともう年始からしていて、で帰国と同時にすいませんが最後出させていただきますっていう連絡をして、林家からも最後かおちゃんが世界選手権で頑張ってる姿を見たいからぜひとも出てくださいっていう返事をくれて、で、もちろん先生にも出ますっていうのをはっきり伝えて、そこから出るんだったら1週間ぐらい休んだらっていうのを先生から提案していただいたので、じゃあもう思い切って休みますっていうのでしっかり休んで、結局10日間ぐらい全く氷に乗らずにもう好きなことをして好きなだけ休んで心も体もリセットしてからこの世界選手権に向けて練習を再開したので、本当にその練習自体もなんかもちろん休んだから調子が落ちたので必死に上げないとっていうのがもうなんかそれですらも楽しくて、もう本当に毎日練習充実してるなって感じながら調子をどんどん上げていって、最後の1週間はショートもフリーもだいぶノーミスでできるようになるぐらい調子を上げることができて、いざこうやってメダルを取るところまでできたので、オリンピック終わってからの1ヶ月は本当に楽しかったです。Actually, the month after the Olympics was a lot of fun for me. Right after, not even talking about after the Olympics, actually right after I finished my free program, and even so from then on, before hitting Japan, going back to Japan, I had decided to go to Worlds. So
the alternate for Worlds was Rinka Watanabe, and from the beginning of this year I had told her, well, be ready for the sort of eventuality. And so as soon as I got back to Japan, I contacted her and said, well, this is my last Worlds and I want to go to it, so is that okay? And Rinka right away answered. She said, I want to see you compete and I'm looking forward to watching you compete, so please do go to Worlds. So then I contacted my coach, of course, and my coach said, well, then take a week off. And so I did take the time off, and it turned out I took 10 days off, completely away from the rink. And during those 10 days, I was able to completely reset both my mind and my body. And from there, I had to restart my training. And of course, being away from the rink for so long, I had gotten sort of out of shape, so I had to go back to getting back into competition mode. But even that process was so much fun. And I continued to progress and get better and better. And it turns out that the last week of the training, I was able to do my both my short and my free program completely clean. So this is how I got to getting this medal. So again, the 1 month after the Olympics were a lot of fun for me. Thank you. I would like to ask the floor first if there is a specific question for Nina, as I feel like we could set her free as she's got other responsibilities to attend to. Yeah, but we can do the photo now and then continue with the English part of it. Thank you, let's do that now. Yes. If you don't mind having a seat, and then we can continue the press conference. Thank you. Oh, sorry. No. There is still time for questions in English, and there will still be more time for more questions in Japanese. Feel free to ask. I see there is one question in the back. Thank you. Hi there, I'm Robert Samuels with the Washington Post. First of all, I'm right here, Kaori. Hi. First of all, thank you for your years of dedication to the sport. What you did today was a wonder to behold. I had two questions. My first question is small. What were you doing in between the time of the medal ceremony and the time you came here? And the second question is, a lot of people are now saying that you're one of the greatest skaters of all time.
I was wondering how you assess yourself in that sort of category, and who else would you put in that category? Another difficult question. ですね、表彰式終わってからここに来るまではちょっとドーピングに行っていました。So the first question, what I was モネちゃんと一緒に。and Mone as well. We were in the doping control. で、今日の出来ですか。何でしたっけ。史上最高の選手につけた自分としてはそれほどの深く自分自身ではどうとすれば誰を思い浮かべるか自分はそれとどうなのか自分は今までやるべきことを毎シーズンやってきただけだし、それをやっぱ近くでこう先生とかトレーナーさんがここまで引っ張り上げてくれたおかげでこういう成績を残すことができたと思うので、もちろん自分だけの力でここまで上がれたと思ってもないし、自分だけの結果だけでは自分だけの結果じゃないと思うので、だからこそそういうなんかいい言葉を私にこうつけてくれるのはもちろんありがたいし嬉しいんですけど、なんかそう言われると照れくさいしむずがゆいしなんかただやるべきことをやってきただけだよっていうのを言いたいです。So first of all, I think that what I have been doing all through my career is that every season I was just doing what I had to do. I did my job, and it is really my coaches and my trainers really made me the skater that I am today. They really pulled me up with them, and I don't think at all that it was my own doing, and really it's not my result, mine only. So I'm very grateful when people call me the GOAT or the greatest of all time, but I am also feel a little bit almost embarrassed about it, and I get all really sort of ticklish about it. I really did just my job, and that's how I think that my career has been. 私の中でやっぱそういうレジェンドっていうのは本当に伊藤みどりさんとか荒川さんとか真央ちゃんとか、なんかそういう人たちを思い浮かべるので、なかなかそこにこう自分の名前を連ねる勇気はないです。When I think of legends in our sport, right away I have in mind Ito, Shizuka Arakawa, Mao Asara. And so it's very difficult to imagine myself being in the same rank as those skaters. And yes, so I really can't see myself at the same level as them. Thank you. There is room for one last question from the floor. I see on my right. Thank you.
Hi, Kaori. I have a question about your music choice this season because both programs are so emotional. So I was thinking, wasn't you afraid that you would get too much emotional? Thank you. Mm. フリーの曲は自分がやりたいっていう思いがあったので、それを振付師さんにお願いして振り付けをしてもらって、でショートは振付師のブノア先生が本当に今の香りにはこの曲がぴったりっていうので選んでいただいて、もちろんこう見てくれてる人たちは本当に泣いちゃうってよく言ってくださるんですけど、やってる本人としては本当に必死にやってるので、なんかそのエモーショナルな感情とかやってる最中はなってる余裕はないです。To answer your question, no, I didn't feel too emotional listening to the song. So to begin with, the free program, the music that was used, I wanted to skate to that music, and so I asked my choreographer, Marie-France Dubois, to choreograph my free program on that music. And for the short program, my other choreographer, Benoit Richaud, said that this is the song for you this season, and so that was his choice. I know that people do get emotional. They tell me that they get emotional and they cry listening to the music, but for me, the person who's skating to it, I absolutely have no sort of room to get emotional. I am just trying my best. I'm pretty much sort of doing all that I can, so I really don't have the room to get emotional to the music. Thank you. Before we move on to the journalists that join us online, is there any question for Mone? One last one. Hello? This is Philip Hirsch from NBCSports.com. Can you hear me? We can hear you. Go ahead, Philip. Yes. So, Mone, I'd like to ask you what you think is the greatest thing that Kaori has done for Japanese figure skating and for world figure skating. And I'd like to ask Kaori, she's skating as well as she ever has. Does she have any regrets about stopping?本当に坂本選手のその偉業というか、坂本選手がいかに素晴らしいかっていうことをもう語り出すと止まらないんですけど、やっぱりスケート界に貢献。坂本選手の強みというか武器はやっぱり大きく流れるスケーティングと、それからその延長線上にあるようなすごくこう幅のあるジャンプっ
っていうのがやっぱ最大の魅力というか、本当にダブルアクセルはもうかおちゃんの代名詞と言ってもいいぐらい本当に素晴らしいんですけど、そのやっぱりそういう一つ一つのエレメンツを極限までこう上質なものに磨き上げていったっていうところが坂本選手の一番すごいところであって、もうそういうその演技自体がフィギュアスケートの魅力を十分にこう見る人全員をこう圧倒させるようなこう滑りとかっていうのをこう一段階上に上げてくださった存在だと思うので、本当に今大会でもそれをひしひしと感じましたし、私も坂本選手のその背中に必死に食らいつく気持ちだけは今回あったので来シーズンからもうできるだけ自分がこう見せられるところをさらにこう強くしていくためにも、ずっと今日の演技は心に留めておこうというふうに思いました。Sophie, if you ask me to talk about Kaori's great achievements in the sport of figure skating, I don't think you would be able to stop me. I could go on forever. I think that now that when I have to talk about what her greatest asset or strength would be her wonderful skating skills, the great flow that she has in her skating. And then at the end of that, you have her huge jumps that travel big distances. And we all know that the double axel is Kaori's trademark. But also I could talk about how she polished the quality of each and every element to its maximum. And the performance, Kaori's performance itself really shows us what figure skating is about and what the beauty of figure skating is about. And watching her skate is almost like an overwhelming experience. And so her greatest achievement, I would say, is that she was able to be here and to show us what figure skating is all about. And today, during the competition, I was acutely aware of that fact. All that I could do today, and I really tried to claw at her back, and I really tried hard. But now that next season she won't be here to skate with us, I'd like to really take on the legacy, and I'd like to improve my own skating, and that's what I'll be doing next season. Ah, もういろんなものを犠牲にしてここまでやってきたので、やっぱこのオリンピックシーズンっていういい区切りで一旦じゃないぞ。危ない一旦とか言っちゃった。宣言でかい。違う一旦とか違う。危ない。こういう本当にキリのいいタイミングで退けるので、もうそれこそフリーの3曲目ですよ。何も後悔はしてないっていう意味です。はい。So being asked if I have no regrets, or even though I am in the best shape of my career, well, I have sacrificed so much during this career for the figure skating competition that I think that the Olympic season is a good time
to put closure, to bring closure. For now, but not for now, actually, really. Yes, I don't want to go there, but it's exactly how my music goes in the free program. There's a song that says, Je ne regrette rien, I have no regrets. So this is really how I feel today. Thank you. I believe there is only one last question in English. Yeah, okay, so I do want to hear a little bit from Mone, because Mone also had a great achievement today and she scored a personal best and had a fantastic event. So Mone, can you share a little bit maybe how were your emotions after this gate with this PB, looking back on the whole season, what it means to you, and maybe also how it motivates you for the next season? Thank you. 選手もそのレースで素晴らしい演技をしたわけですけれども、その時の感情、あるいはそのシーズン全体を振り返っていろいろ感じたこと、それがどのように来シーズンにつながっていくか。今大会のその目標とは別で自分の中で密かに立ててた別の目標としてそのトータルで220点を超えるっていうのが一つあったので、それが達成できてまずすごく嬉しいのと、やっぱりシーズンの最後こうしてもう今シーズン本当にいろんな経験をさせていただけて、やっぱり無理かもって思った試合もあったし、逆にしっかり練習通り出せたっていう試合もあった中で、こうして最後全部経験を濃縮して出し切れたなっていう感覚があったので、このショートプログラムで最終滑走を経験した数が多分1年の中で一番多かったであろう年なので、この経験は間違いなく次に生きると思うので、さらに強くなってまた来シーズン戻ってこれるように頑張りたいと思います。So coming into this event, I had many goals, but one of them secretly within myself was to score over 220, and I achieved that, so I'm very happy about that aspect. This was the last event of the season, and coming here, I had so many experiences. I'm very grateful to have had all those experiences. Some of the events I felt maybe I can't do it anymore. Some of the events I thought, yes, I achieved what I set out to do. But really, it all came down to this last event. And I also think that this is probably the season where I experienced most frequently skating last in the group, so I'm sure that will make me a much stronger skater from now on. So that's what I'll be taking into the next season. Thank you for your questions. The official press conference has now ended, but if you'd like to ask questions in Japanese, there is still room. I would perhaps suggest, if you'd like to leave everything in Japanese, we can still have the microphones on for our Japanese online journalists, so that is okay. But if you explain in Japanese, please, and I can still give you. Thank you. There will be no translation to English, it will be only in Japanese. よろしいでしょうか、すいません。坂本さん、起きてください。今日会場の応援がものすごかったんですけれども、それは坂本さん的にどのような影響があったのか、またどういう感情で受け止めたのか教えてください。今日のなんか盛り上がり具合というか、なんかもうボルテージの上がり具合がなんかもうびっくりするぐらい跳ね上がってて、もうなんかなんかその声援っていうよりかはなんかもうなんか叫び声みたいな感じなぐらいなんか
応援の熱量がすごかったので、やっぱりその応援の期待には応えたいなっていうのはすごくありました。坂本選手にお伺いしたいんですけど、全日本の後にスケート人生の虹色だという言葉をおっしゃってたんですけど、これからの人生は何色になるんでしょうか。これからの人生はどうしましょう。ちょっと虹色にラメ足しておきます。坂本さんに質問しますけれども、涙が出てきたのは演技の最後、演技中か演技終わってすぐなのか、そこ教えてください。演技中は本当最後のスピンまで絶対気抜いたらあかんって思ったので、全然途中では涙出なかったんですけど、もう最後のポーズしてからはもうなんか泣いたり泣き上がり泣いたり泣き上がりみたいな感じで、なんか蛇口めっちゃひねってました。これ坂本選手になんですけど、その表彰台での涙っていうのが本当に綺麗だったんですけど、その表彰台、4回目の表彰台取ってということで、どんな思いで日の丸を見て、どんな思いでメダルを受け取ったんでしょうか。今日は君が代を聞いて、もう絶対泣かないぞって決めてたのに、もうスーって流れ始めてからもう全然止まんなくて、もうこの君が代を自分で流せたんだなっていう気持ちで聞いてたら、もう全然ダーダー出てきました。そして千葉選手は本当にもうその様子をすぐ横で見ていて、もうなんていうかカオルさんから継承する一番手という感じですけれども、今日何を受け取ったと思いますか。日本のトップ層のすごく熱いので、本当にカオちゃんを継承する一番手が本当にたくさんいるんですけど、本当に来シーズンから自分もその一人として名を連ねるっていうことを恥じぬその実力っていうのをしっかり上げていけるように頑張っていきたいっていうことと、その国歌斉唱を私は結構すがすがしく歌い切ってバッて、横見たら号泣してた私も本当に寂しい気持ちと自分もやりきって気持ちとで結構複雑っていうか、オリンピックの時とはまた違う嬉しい複雑な気持ちが結構混じってたので、もう結構うるっときたり引っ込んだりみたいな感じでした。お二人に改めて聞きたいんですが、この長いシーズン本当にお疲れだと思うんですけれども、今のこの結果というのは考えていた最高のエンディングなのか、その辺はいかがでしょうか。オリンピックで思い描いていた結果にならなかったことが本当に一番多分後にも先にもこれが一番悔しいなって思うような経験をして、それがシーズンの本当後半というか最後の方にそれが来てしまったので、もうこれは世界選手権で絶対金メダル、スモールメダル2つ、本ちゃんのメダル1つしっかり取って帰らないと自分が満足できないって思って、それをしっかり果たすことができたので、終わりよければ全てよしです。私もその CS に始まってグランプリシリーズの2戦は
こうなんだろう、いい調子で、しかもそのオリンピックの選考によるプレッシャーっていうのがまだかかってない頃で、そこでいい結果を残せたのまでは良かったんですけど、やっぱファイナルになってこう一気にこう選考基準だとかっていう、そういうこうプレッシャーがかかった時に、やっぱり自分がこうそれに勝ちきれなかったっていう、勝ちきれなかったし、結果としても本当に今シーズン一悔しい試合だったので、グランプリファイナルがそこから立て直す、もう全日本まであんまり日がない中で立て直すっていうのも、今シーズンの中でも一番オリンピックから世界選手権よりもそのファイナルから全日本の間が本当に自分にとって一番立て直すのが大変だった時期なので、それを経験できてよかったって今思えてるのでいいんですけど、それを乗り越えてもまだオリンピックで自分で出し切ってもメダルに届かなかったっていう、そういう挫折というか、自分にとって何が足りないのかっていうのをしっかり感じる試合も経験できましたし、その後もそういう悔しさをしっかりバネにして世界選手権で出し切るっていうのが最後できたので、本当にいろんなことが経験できた、すごく実り多かったシーズンだったと思います。I apologize for stepping in. I just wanted to remind everyone that due to security reasons, we will close at 1 o'clock, the press center. The exit will close at 1. So if you still have more questions, feel free, but please keep it, just have a look at the time. Are there any more questions in Japanese? Or?坂本さんすいません、追加で、この4年間ね、さっき話しましたけど、引っ張ってきて、今まではね、2番手と1が多かったけど、この4年間世界のトップに引っ張ってきて、やってみた感想っていうか、今の思いってどうですか？この4年間、一番手みたいな感じでやってきたのは本当に大変だったし、ジュニアの頃から結構2番手が多くて、ずっと中野先生からシルバーコレクターってずっと言われてたんですけど、その時は本当に運が良ければ優勝できたらいいなぐらいの感覚で、でもやっぱりそれ以外っていうか、他の選手が強すぎたので、なかなかやっぱ勝つチャンスがなかったから2番手だったっていうのもあって、やっぱ追いかける側は本当に必死にやるだけなのですごく楽だったんですけど、この4年はやっぱ世界チャンピオンになったりとか、オリンピックメダリストとしてみたいな、そういうやっぱり肩書きが自分が思ってなくても勝手に重荷になってたりとか、すいません、メディアの前なんですけど、メディアの方々とかがやっぱ世界チャンピオンとして3連覇女王、絶対女王みたいな感じのを聞くと、やっぱり自分でそういう立場でやらなきゃいけないのかなっていうのが正直あって、それで結構考えてなくても自然と苦しくなってしまったみたいなのは多少やっぱあったので、すごく大変だったんですけど、でもそれがすごくやっぱりいい経験に
なったと思うし、やっぱ2番手じゃ分からなかった経験がこの4年本当にたくさん経験できたので、なんだろう、今までで一番その波を感じた4年間。2位だったら、まあ今シーズンも良かったな、今シーズンはここまで2位になれたから良かったなみたいなので終われたんですけど、やっぱり自分に求めるものも増えてきて、その細かく出来を気にするようになってからやっぱいろんなこう感情とかも生まれてきたので、この4年間の経験は本当にすごく大変だったけど良かったなと思いました。 We can take one last question and then we can let our medalists process this big moment. すみません、朝日新聞の内田です。坂本さんに中野コーチが坂本さんのことを誰かのためにの方が力が出る選手だというふうに評してましたけども、今日もその誰かのためにっていう感じで送り出したとおっしゃっていて、そのあたりはどうだったんでしょうか。最初私のために滑ってって言われてでその後、今年で小林よしこさんが最後なので、よしこさんのためにも滑らないとねって一人追加されて、でその後にトレーナーさん見て、トレーナーさんの分も滑ってほしいなみたいな感じで、もう4人で飛ぼうみたいな感じになって、で4人で一緒に頑張って、それを香織が代表して滑るみたいな感じで言われたので、なんかそれやったらできる気するなと思って試合に挑みました。Thank you for your questions. Thank you. Congratulations to our medalists. Thank you, everyone. Recording stopped. That's the